হ্যালো এভরিবডি। তো আজকে আমি আসলাম তোমাদের সাথে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমার ভিডিওটা হবে ক্লিন শেপ নিয়ে। তো তোমরা দেখো কীভাবে আমি ক্লিন শেপ করি। তোমাদের কোনো দোকানও যেতে হবে না বা সেলুনও যেতে হবে না, তোমরা ইচ্ছা করলে ঘরেই করতে পারো। তো আজকে আমার টিউটোরিয়ালটি তোমরা দেখো। তো আজকে আমাকে কেমন লাগবে দেখতেই পারবে। ক্লিন শেপে ফটোশ্যুট করবো। তো এখন আমি ক্লিন শেপ করছি, শুরু করব এখন। দেখো, কিছু কিছু ফ্যাশন হ্যাকস আছে যা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের জানা অনেক প্রয়োজন। তো এগুলো আমাদের জানার অনেক দরকার, তার জন্য আজকে আমি ভিডিওটা তোমাদের জন্য বানিয়েছি। ফ্যাশন হ্যাকস তোমাদের জন্য আরও ভিডিও আসবে সামনে। আমার মনে হয় আমরা যারা 20 বছরের ছেলেরা আছি তাদের বেশিরভাগ ক্লিন শেপ করেই রাখার উচিত, কারণ আমরা যারা এই বয়সের ভিতরে আছি তাদের বেশিরভাগই প্রপারলিভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে না, কারণ আমাদের বয়স অল্প। ইউরোপ আমেরিকার দিকে এই বয়সের ছেলেরা বেশিরভাগই ক্লিন শেপ করে থাকে, তার জন্য তাদেরকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে। তো ওইটা একটা ফ্যাশন হ্যাকের ভিতরেই পড়ে। তো আমরা আজকে এই ভিডিওটা নিয়েই তোমাদের জন্য আসলাম। Until I found you, oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close. It's hard, cause it took 5 years until I found you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. Right next to you, move next to me and show me all the things you wanna do. Oh, I can't wait to try them all. Going around the world in on fancy cars, look at all the stars. I can't believe this is true. It took 5 whole years to find you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know. We're just getting started, baby. তো গাইস, আজকে আমাদের ক্লিন শেপ শেষ। তো দেখতে পাচ্ছ আমাকে কীরকম লাগছে। তো আমি কিছু ফটোশ্যুট করেছিলাম, তো কিছু পিক আসবে একটু পরে, দেখতে পারবে তোমরা। তো গাইস, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো, কারণ এরকম টাইপের ভিডিও তোমাদের জন্য আমি আরও আনবো। এখন যেই পিকগুলো দেখতে পাচ্ছ তোমরা, একটি হলো আমার সেভ করার আগে, আরেকটি হলো আমার সেভ করার পরে। তো বিফোর আফটার তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীরকম। Until I found you, oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close.